We learned the diversity of plants. Okay, in previous sessions, what we have learned, this diversity of plant occurs, diversity of plants occur due to the diversity of the morphological features. Morphological features. Diversity of plants occur due to the diversity of morphological features. So what does it mean by these morphological features? So they are external characteristics of plants. So what are the examples for these morphological features? Okay, roots, stem, leaves, branches, and buds, axillary buds and apical bud, flowers, fruits, seeds. So these are the external features or morphological features we consider. අපි සලකා බලන morphological or external features තමයි මේ plant එක බාහිර රූපීය ලක්ෂණ. So according to the diversity of these morphological features, that means roots, stem, branches, leaves, flowers, fruits, and seeds, buds, due to the variations of them from species to species. Okay, මෙන්න මේ morphological features ගසෙන් ගසට වෙනස් වෙනවා. plant එකෙන් plant එකට වෙනස් වෙනවා. So therefore, automatically, a diversity of plants occurs. For instance, plant leaf from one plant to another plant, so that varies. ගස් දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා. ගස් දෙකක්. හරි? You can observe two plants. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එක ගහක කොලේ වගේමයි අනිත් ගහෙත් කොලේ. Okay? Plant leaves of one plant is 100% similar to the other plant. That means there's no variation among these two plants. May plants දෙක අතර, in between these two plants, no difference. So these two plants are belonging to the same species. මේ plants දෙකම එකම වර්ගයට අයිති. එහෙනම් ඒ දෙන්න අතර diversity එකක් නැහැ. Okay, you found another plant. ඔන්න පුතේ ගස් තුනක් හම්බ වෙනවා. හරි? ගස් තුනක් හම්බ වෙනවා. තේරුණා නේද? මේ තුන්වෙනි plant එක, third plant have a strange leaf. අමුතු leaf එකක් තියෙනවා. Okay. Now you know there's a diversity among leaves. තුන්වෙනි plant එක වෙනමම plant එකක් කියලා අපි අඳුන ගන්නවා. So how did we identify that third plant is quite different from others? කොහොමද පුතේ අඳුනගත්තේ මේ තුන්වෙනි ගහ පළවෙනි ගස් දෙකේම වෙනස් කියලා? So how did you identify that third plant is quite different from the first two plants? That's by the morphological features. Okay, so that's by the morphological features. Oshan, I want you to switch on your microphone. Okay, son. Tell me, we have to consider the morphological features of the plant. First, we considered what? අපි පළමුවෙන්ම සලකා බැලුවේ මොකක්ද? We considered, yes, as a rat. We considered root. හරි? පුතාලට මම mic on කරන්න chance එක දුන්නාම on කරගෙනම ඉන්න ප්‍රශ්නේ අහලා ඉවර වෙනකන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔෂාන්ට ආයෙ mic එක on කරගන්න බැරුව ඇති. Is that okay? බලන්න ඔෂාන් පුළුවන්ද කියලා? බෑ නේද?
No, you can't. Now you can. Okay. Now no, don't switch off. හරි. ඒ chance එක හම්බුනහම ආයෙ ඔයා switch off කළොත් you can't. ඔයාට ආයෙ permission එක ඕන වෙනවා. Okay, so Oshan, tell me, what are the two types of roots you learned? Fibrous root and taproot system. Yes, taproot system and fibrous root system. So I quickly write that because we have already learned them. මේකේ ලස්සන අවශ්‍ය නැහැ අකුරු වල නිකන් ඉගෙන ගත්තොත්. This is just a summary. Okay, so Oshan, tell me, the taproot system and fibrous root system, there are major two types of roots. Okay, one example for this taproot system having plant. One example for a plant that have this taproot system. I taught you one method to keep in mind. පැල වෙනකොට cotyledons දෙකක් බීජපත්‍ර දෙකක් එනවනම්, so they are known to be dicotyledonous plants. They are known to be dicotyledonous plants. Another important feature of these dicotyledonous plant is, so they are having plant leaves with reticulate venation. කොළේ දැක්කම කියන්න පුළුවන් taproot system ද කියලා. අපිට කොළෙන් අඳුන ගන්නත් පුළුවන්. We can identify that by the leaves. Another plant, so you can see, so their leaves just like this. They have this parallel venation. Okay, parallel venation. Example, sugarcane, some of grasses, coconut. Okay, farms. So they are having this parallel venation. මේ වගේ පුතා සමහර ඒවල තියෙන්නේ parallel venation. Mid rib එක තියෙනවා. Just like coconut. Okay, so we can observe this parallel venation. Body veins තියෙනවා parallel. But this is reticulate venation. Now you can answer. Then ඔෂාන්ට පුළුවන් නේද? මෙන්න මේ වගේ root, මේ වගේ leaves තියෙන plant එක root system එක taproot. Okay, so this kind of plant leaves having plants are with taproots. So they are having fibrous. දැන් කියන්න පුතේ උදාහරණ. Mango. Yes, taproot mango. තව මේ වගේ කොළයක් තියෙන කෙනෙක් කියන්න. කොච්චර තියෙනවද නේද? Okay, so Lakshika, now your chance. Jack. Okay, so Jack and so many examples. Okay, next, fibrous root system. So Dinuda, examples for the plants with fibrous root system. Arecanut, Arecanut, coconut, farms. So they are the examples for the roots with fibrous root system. Okay. And we learned special types of roots which are adapted to different functions. Okay, my question to Dinuda, according to the order of you learned it, tell me plant roots specified to perform special functions.
Okay, plant roots specified to perform special functions. 1. Prop roots. Prop roots. Prop root. Second one, Stilt roots. stilt roots. Okay, Aerial roots. aerial roots. Respiratory roots. Climbing roots. Root with root noodles. Climbing roots. Roots with root nodules. Okay, now here onwards, so you have to answer when I ask you to tell. Okay, now Archana. Archana Senaviratna, you can switch on your microphone. Put up prop roots, stilt root, aerial roots, climbing roots. Tell me another type of root. මතක නැද්ද? Lateral roots. Lateral roots. මේ අර්චන ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරන්න වෙනවා. අපි කැමති ඔයා පන්ති හැමදාම ඔය වගේ ඉන්නවා නම් පාඩම් නොකර හිටියොත් you can't face. ඔයාට ඔය කැමරා ඔන් කරගෙන ඉන්න බැරුව වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාට පන්තිෙන්ද හිතෙන්නේ. හරි? ඉතින් අර්චනගේ පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවනම් අහගෙන බලාගෙන පුතාව පොඩ්ඩක් උනන්දු කරන්න. හරි? අර්චන මම ඔයාලට කෝල් එකක් ගන්නම් ඈ. Okay. Good. Next one. Tishan. Yes, sir. Okay, puta. What are the types of roots specified to perform special functions? Prop roots, stilt root, aerial roots, climbing roots. Respiratory roots. Very good. Respiratory. Respiratory roots. Okay. Another important one. ලක්ෂික කිව්වා කාට හරි ඇහුණා නම් ඒක. So Root storage roots. okay, අපි අහමු වෙන කෙනෙක්. Root with root nodules. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ කවු හරි I tell you, especially parents, so you have to give a quiet environment to your students to learn. ගෙදර කතා කරන්න එපා. ඔය ළමයි ඉගෙන ගන්නකොට ඔය මයික් එක එන්නම සෙන්සිටිව් හොඳද? පුතාලා පේරන්ට්ස්ලට ආච්චිට සීයට පවා කියලා තියන්න වචනයක් කිව්වොත් මෙහි රෙකෝඩ් වෙනවා. මොකද රූම් එක ඇතුලේ දොරවල් වහලා තිබ්බත් හූනෙක් කෑ ගැහුවත් ඇහෙනවා. ඒ තරමට සෙන්සිටිව්. තේරෙනව නේද? දැන් මම මේ කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය කතා කරන විදිහට මගේ මයික් එක සෙන්සිටිව් නෑ. ඒකයි මේ මවුත් එක ළඟටම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් පුතාලා ඔය වඩා හොඳයි උත්තරේ දීලා ස්විච් ඔෆ් කරගන්න. ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා නම් වීඩියෝ ඔන් කරලා හෑන්ඩ්ස් අප් කරන්නත් පුළුවන් මට පේනවා. නැත්නම් ඔතනම තියෙනවා හෑන්ඩ් මාක් එක. තේරෙනව නේද? දැන් කවුරු හරි මේ කෝලුත් ගන්නවා. ඉතින් කෝල් ගත්තට ආන්සර් කරන්නත් බෑ. good. okay. පුතේ මේ මම මේ දේ පරණ මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරනවාද කියලා බලන්න. මොකද මෙහෙම ඇහුවේ නැත්තම් ඔයාලා ඔහේ ඉන්නවා. එතකොට අපි question papers කරන්න ගන්නකොට මම මේ වීඩියෝ ඔෆ් කරනවා. අපි next week කරමු. මම ඔයාලත් එක්කම ලියනවා. හරි? ඒ ලියපු දෙත් මම ඔයාලට එවන්නම්.
ඒ විදිහට කරනකොට ඔයාලට මතක ඇති ඉස්සර මම නෝට් එකක් එවනවා. ලක්ෂිකට එහෙම මතක ඇති. හරි? දිනුදට මතක ඇති ඉස්සර නෝට් එකක් එවනවා අපි. ඒ විදිහටත් කරමු දවසක මාත් එක්ක පේපර් එකක් ලියන්න. එතකොට මේ real time live board එක white board එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. But I know you like this very well. Okay, now Chamot. Chamot puta kiyanda. So what's the special type of root you learnt next? Storaging root. Very good. Storaging. Storaging roots. Seventh type. What's it? That's another one. අපි යාළ බලමු ෂෙනායගෙන්. Shanaya, so what is the other type of root except this earlier mentioned one? So that was new one. A kind of bacteria live inside that. බැක්ටීරියාවකුත් මේක ඇතුලේ ජීවත් වුණා කිව්ව කවුද? Okay, roots with Root nodules. root nodules. Okay, so you have to know the functions of them also. Functions of them also. Okay, let's check the memory of yours. මම අහන පුතා දුව විතරක් answer දෙන්න. සෙනුර. සෙනුර, switch on your microphone. Yes, sir. Okay, puta, tell me what's the function of prop roots? What's the function of stilt root? What's the function of aerial roots? Climbing roots, respiratory roots. And තේරුණා නේද? Fail. ලකුණු නැහැ exam. ඉවරයි වැඩි. පාඩම් කරලා නැහැ. එතකොට මේ ළමයි ගොඩක් ඉස්සරහ ඔයා සහ ඔයාගේ ස්කූල් එක ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා. පේරන්ට්ස්ලා ගාණක් නැහැ. හරි? තාමත් දෙතුන් වතාවක් මට කිව්වා පුතා පාඩම් කරන්නේ කියන එක. එතකොට මේවා පාඩම් කරන්නේ නැති හින්දාම තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. අනිත් දවසේ පුතේ පාඩම් කරන්නේ නැත්නම් කොච්චර පේරන්ට්ස්ලා හිතවත් වුණොත් ඔයා මාත් එක්ක හිතවත් වුණත් මං ඔයාව මේ ක්ලාස් එකනුත් අයින් කරලා ඔයාව ගෲප් එකනුත් අයින් කරනවා. තේරුණා නේද? තේරුණා සෙනුරට? හරි පාඩම් කරන්න නැතුව එන්න එපා. ව්‍යස් සෙනුර. මයික් එකත් ඕෆ් කරගත්තා. ආයි මයික් ඔන් කරගන්න. සෙනුර ඇහෙනවද මං කියන දේ? Yes, sir. මොනවද කරන්නේ පාඩම් කරන්න නැතුව? මේ දෙවෙනි දවසේ පාඩම් ගන්න. පළවෙනි දවසේ පාඩම් කළේ නැහැ. අද පාඩම් කරලා නැහැ. හරි? එතකොට ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් මේ හෝල් ක්ලාස් එකක ඔයා මගේ මේ දැන් මේ ඉස්සරහා ඉන්නවනම් ඒත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට වේවලකින් ගහන්නේ නැහැනේ. හරි? මේ වගේ දැනෙන්න තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් හොඳම දඬුවම තමයි දවස් කීපයක් පන්තියට ගන්නෙ නැති එක. Okay, so දැන් පාඩම් කරනවද? ආයි මයික් එක ඔෆ් කරගත්තා. Senure, do you promise me to cram these things well? පාඩම් කරන්න ඕනේ තේරුණාද? ඇහෙනවද කියන එක? Yes, sir. නැත්තම් දැන්මම අයින් කරලා දානවා. කට වහගෙන ඉන්න එපා වැරද්ද කරලා පාඩම් කරන්න. පේරන්ට්ස්ලාට ඇඟිල්ලෙන් එන කියන්න බෑ. හරි? ඔයාලගේ groups වල මෙන්න මේකත් බලන්න දෙමව්පියෝ පේරන්ට්ස්ලා අහන් ඉන්නව නම් බලන්න. තමන්ගේ දුවගේ පුතාගේ ෆෝන් එකේ
WhatsApp group ඉගෙන ගන්න messages වලට අමතරව වෙනත් යාළුවෝ දාපු message තියෙනවා නම් උඩින් group පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා යාළුවෝ දාපු message තියෙනවා නම් උඩ වහාම ඒ යාළුවෝ ටික block කරලා දාන්න. හරි? So you have to block the friends of them. මේ මිනිස්සු ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන පාඩම් කරන එක නෙමෙයි කරන්නේ message දදා sticker දදා ඉන්නවා. වහාම අර අනවශ්‍ය යාළුවෝ එවන අවශ්‍යම කෙනා වෙන්න පුළුවන්. හොඳම හිතවත්. සහෝදරියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඥාති. ඉවරයක් නැතුව මැසේජ් වහාම ඉගෙන ගන්න දෙන්නේ නැති පුජ්‍යලයාව બ્લોක් කරලා දාන්න. එතකොට ඒ මනුස්සයාගෙන් ආයෙ මැසේජ් එකක් එන්නේ නැහැ. පුතාලගේ ගෲප් එක පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ. හරි? පන්තිකට ලින්ක් එකක් දැම්මත් ඒක ඉන්නේ නැහැ. ඒක හොයන්න බෑ. ඒක ගිහිල්ලා මිනිස්සු 100ක් මැසේජ් දැම්මොත් මොකද පුතේ වෙන්නේ? What happens? 100 friends message you. 100. මම ලින්ක් එක දානවා උදේට මෙතනට. එමිතුම්. දැන් කට්ටිය හිතනවා මේ ලින්ක් එක පරක් වෙලා දාන්නේ කියලා. ලින්ක් එක උදේ දැම්මොත් මේ වැඩකට නැති මැසේජ් එනවා 100ක් විතර. අනේ ලින්ක් එක හොයාගන්න පන්තියට එන්න මැසේජ් 100ක් පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. එහෙම වෙන්නේ නැද්ද? වෙනවා. හරි? ඒකින්ද මේ මිනිස්සු ඔක්කොම બ્લોක් කරලා දාන්න. එයාලගේ මැසේජ් පර්සනල් ඒවා ඕනේ නැහැ. ඒක වෙන නම්බර් එකක් දීලා තියන්න ක්ලාසස් වලට වෙන නම්බර් එකක්. හුඟක් වෙනදී. හරි එතකොට ගේම් ගහනවා නම් පුතා දුව ඔයාලත් ගේම් එකක් කරන්න. මොකද්ද? ඔය පොඩි කෝට්ටක් අරගෙන ඒ ගේම් එක ඔයාලා පටන් ගන්න. ඒක ළමයෙකුට ආදරෙන් කරන පනිෂ්මන්ට් එකක්. එයා කියනවා නම් මට ඒ වගේ දේවල් කරන්න දුන්නොත් මං ආයේ පන්ති එන්නේ නැහැ කියලා. ෆෝන් එකත් අයින් කරන්න පන්තියත් නවත්තන්න. එයා කවදා හරි ඉගෙන ගනි ළමයින්ට කීකරු නම් වෙන්න එපා. ඕකේ. ළමයි දෙමව්පියන්ට කීකරු විය යුතුයි. Okay, so Isuri, I want you to switch on your microphone. Okay, thank you. Puta, what's the function of prop roots? Mic එක off කරගත්තා. Isuri. Mic off කරන්න එපා. ඔය ඉසුරිගේ parents ලා ඉන්නවනම් ඔතනට ළඟට එන්න. මේ හොර කරනවා මේ ළමයා. ඊළඟ පාර mic එක off කළොත්. Yes, sir. Okay. Why did you switch off your microphone? Next time if you do that, Sir, it බලන්න was මොකද කරන්න mistake. කියලා. Yes. So prop root, what's the function of that? What's the function of stilt root? පාඩම් කරන්නේ. මට වගේ ස්කූල් එක ගියන්. I switch off කළා. හරි මේ වැඩ කරන්න නැති ළමයි වැඩක් නැහැ. මම එයාව අයින් කරලා දැම්මා. හරි කාට හරි අනිත් අයට ඒ වැඩේ කරගන්න ඕන නම් මේ mic off කරන්න එපා. හරි? I'm terribly sorry. හරි මේ නරක මහා කැත ගති තියෙන ළමයි ඉන්නවා. Okay, next one. So Rifki. Puta? Sir, Yes, what's the function of prop roots? I think supports the branches. Very good. It supports to the branches. So function of stilt roots? Support the stems. Yes, it supports to the stem. Can you tell me one example for this stem support in stilt roots have in plants? Banyan. No. Bandanus. Pandanus. Okay, very good. පොතේ උත්තර වරදින්න පුළුවන්. උත්තරයක් වැරදුනට අපි කවදාවත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. නමුත්
මේ ඉගෙන ගන්න උත්සාහ නොකරන මිනිස්සු. The students, people who don't try to learn. වෙන වෙන විචාර කරන අයට අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මට පෙන්වන්නම් බෑ ඉගෙන ගන්න නැති සල්ලි නාස්ති කරන දෙමව්පියන්ගේ නම පාසලේ නම විනාශ කරන කට්ටියට මම කැමති නැහැ. ඕකේ. මට ඒගොල්ලෝ ගෙවන මුදල් වැඩකුත් නැහැ අයින් කරලා දානවා. Stilt roots, so that's the point. So aerial roots. So I like to ask, thank you, Rifki. So Naveen. Yes, sir. Okay, son. So what's the function of this aerial roots? Do you remember aerial roots? Absorb. Where these aerial roots exist, Puta? Yes, sir. Aerial roots කොහෙද තියෙන්නේ? Where these aerial roots? So what are the plants having aerial roots? Orchid. Orchid, very good. So aerial roots, what's the function of that? Absorb water vapor from the atmosphere. Very good. It absorbs water vapor from atmosphere. Can you understand? පේනවනේද පාඩම් කරන ළමයිගේ වෙනස? දන්නවනම් quickly answer එක දෙන්න. Okay, next one. Senura. No. Rumisha. Rumisha, switch on your microphone. What's the function of this? Climbing roots. Yes, climbing roots. Support to fix the plant to the stems and grow up in search of light. Yes, to fix to the support. Okay, support in plant or support in twig. And Rumisha, ඔය පේරන්ට්ස්ට කියන්න සද්ද නැතුව ඉන්න කියලා මේ ඇහෙනවා රෙකෝඩ් වෙනවා. රෙකෝඩින් එක බලන්න. හරි? හැදෙන්න. Okay, sir. Okay. Thank you. Switch off your microphone. Okay, sir. Sometimes students, your nature is sometimes you are showing lethargy. පාඩම් කරන්න කම්මැලි සමහරලාට ළමයික ළමයිගේ ගතිය. But if you are shouting when your students are, your children are learning, ඒ මොන ගතියක්ද ඒක? හරි? Okay, so what I wanted you to show the importance of cramming these things. හෙට එක්සෑම් එක තිබ්බනම් ස්කූල් එකේ මොනවද ලියන්නේ ඔහොම ගිහිල්ලා? ඈ? එතකොට පේරන්ට්ස් බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනට පැය දෙකක් ළමයා දාලා බැංක් එකට සල්ලි දාලා හොඳට ඉගෙන ගනී කියලා. මේ ළමයි ඉන්නේ මගේ ගෙදර නෙමෙයි. වීඩියෝ එක දැක්කහම ওই ළමයි උත්තර දෙන විදිය හැමෝම දැක්කා. All of you saw that your students are learning well when they are in the classroom. But other 6 days, the students are in your home. කැලේ නෙමෙයි ළමයි බුදියන්න ගේ ඇතුළේ ඉන්නේ. ඒතකොට පාඩම් කරද්දී ළමයිව පොළඹවන්න ඒකට. හරි? So I thoroughly request from you, urge from you. මම මේ බලපෑම් කරනවා නෙමෙයි ඉල්ලීමක් කරා. Okay, so that's a kind request. ළමයි මොනවද කරන්න කියලා බලන්න. නැතුව දැන් මේ ගෙවල් වල ෆෝන් එක තියෙන හින්දා දැන් මේ වෙන වැඩේ පේනවා. When you are send your students to your nearest city classroom, you don't know what happens there. You just think we did our responsibility well and teacher you are wrong. So ඒ වගේ accuse කරන් එන අයත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයා වෙන පන්තියකට දානවා. එතනත් ඒකම වෙනවා. Same thing happens. So you have a responsibility. Okay, so money and the other things cannot perform everything. Okay, take down today's topic. අද දවසේ මාතෘකාව ලියාගන්න.
We learned functions of the plant stem. Stem එක ගැන කතා කළා. Okay, so its functions bear fruits, leaves and branches, all the things it bears. එයාට දරා ගන්න පුළුවන් plant leaf එකේ තියෙන දේවල්. And another thing we discussed, translocation of foods and water. Okay, so I want to know that මම හුඟක් එක පැහැදිලි කළා. ලක්ෂික ඔන්න හොඳට කතා කරන කෙනා ලක්ෂික. Now Yes, tell me. Yes. පුතා කියන්න. So what's the tissue that translocate water upward direction? Xylem. Very good. That's xylem. බලන්නකෝ ආස හිතෙනවා උගන්න. හරි. මේ ළමයි විෂයට ආදරය කරන සුයා. You love to the subject and teachers. Teacher respect කරන කෙනා තමන්ගේ අම්මට තාත්තට ආදරය කෙනා. A student who love to your parents as well as the teachers, so they learn well. Because if you want to respect, if you want to treat your parents when they are old, දෙමව්පියෝ වයසට ගියාම එයාලව බලා ගන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න වෙනවා හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගන්න. So that's the thing. කොච්චර මුදල් තිබ්බත් අනාගතේ ඉව වටින්නේ නැහැ. හරි? තේරුණා නේද? මම ඉගෙන ගන්න කාලේ පොතක් exercise book අපේ සීයලා ආච්චිලා කියන්නේ exercise පොත කියලා. පිටු 40 පොඩි පොතක් 1.740යි. 1 rupee and 40 cents. Now what happens to that book? එයාගේ වටිනාකම දැන් කීයද කියලා ඔයාලා දන්නවා. අද ඔයගොල්ලෝ ගාව 1 million තිබ්බොත්, okay, so that's 100,000 ඔයගොල්ලෝ ගාව තිබ්බොත් අද 1 million වලට කරන්න පුළුවන් ලොකු දේවලුත් නැහැ. When you do your job, ඔයගොල්ලෝ job කරන කාලේ මේ 1 million වලට සමහර වෙලාවට කඩෙන් පොල් ගෙඩියක් ගන්න බෑ. Okay, ඒ මට්ටමට මේක එහෙනම් තැම්පත් කරපු මුදලකට බෑ. තැම්පත් කරපු දැනුමට පුළුවන්. Knowledge you store, knowledge you save can earn money in future, then you can protect your parents and to be protected yourself. එහෙනම් පුතේ ඉගෙන ගන්න එකයි වටින්නේ. හරි? Xylem, the other tissue that translocate food, so that's phloem. So this water and food translocation is done by the stem. Stem එකෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. Another thing you learned, for the asexual reproduction or vegetative reproduction, we can transplant stems, stem cuttings. Okay, we can plant them. අපිටම හිතවන්න පුළුවන්. So new plant is arisen. අලුත් plant එකක් ඇති වෙනවා. So another plant. So this is stem cutting. මේ stem එකෙන් අපිට පුළුවන් අලුත් plant හදාගන්න. So that's the asexual reproduction or the vegetative reproduction. New plants can be produced. Some of aerial roots are store foods, sugar cane. Okay, with sugar cane වගේ plants, so they can store foods. You learned that. Okay, and kitul, tal. Okay, so that palmyra, so they can store foods in the stem. Okay, now today take down some of, this is not a new topic, so that's also function of the stem. Stem can store foods. Look at this. So this is the stem.
sometimes this aerial part, so this is the root, okay, so this root, so this is aerial, මේ පොළවෙන් උඩ තියෙන කොටස. The aerial stem can store foods. මෙන්න මේ කොටසේ food store වෙනවා. So we can observe this stem is somewhat swollen. Okay, swollen. මේක පිම්බිලා තියෙනවා. Sometimes you can observe that sugar cane plants, okay, and it can store foods. මෙයාටත් food store කරන්න පුළුවන්. Foods as sucrose. Sucrose විදියට food store කරනවා. Sugar විදියට. So all of them are above ground. මේ stems පුතා තියෙන්නේ above the ground soil වලට උඩින්. So therefore we call that aerial stem. Okay, so that's aerial stem. So aerial stem can store foods. Likewise, do you know the today's part you write අද කොටස ලියා ගන්න ඒ function එකේම ඉතුරු ටික. So that's underground stem. So this is underground root. Okay, this underground root, sometimes this stem goes down. It exists like this. So this is the stem. So these are roots. These are leaves. This is not the stem. So this is underground stem. පුතාලා දැකලා තියෙනවද මේක? හුඟක් අය message කරනවා. ටෙෂාන් සර් මට ටිකක් කතා කරන්න ඕන. මයික් එක on කරන්න පුළුවන්ද? ටෙෂාන් එක subject matter එකක් නම් මේ විෂයට අදාළ කොටසක් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට switch on කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් අහන්න දෙයන්නේ. Yes, ginger. Very good. Ginger. Turmeric. Kaha. Okay, good. Turmeric. Kaha. Sometimes, so this is potato like yams. What stem? Good. Leeks and onion. Okay, so leeks and onion. So onion, it's like this. This is known as bulb, and so this is onion. දෙකට කැපුවොත් මේ වගේ තමයි පේන්නේ. So that's onion. So this is known as the bulb of onion. So it's underground stem. Okay. අද ලියා ගන්නවා එහෙනම්. Sum of function එකක්. Sum of underground stems store foods. Some of underground stems store foods. Good. Some of underground stems store foods. හරි. එහෙනම් මේක ලියා ගන්න පුතාලා මෙන්න මේ රූප ස්ථාන ඇඳ ගන්න. මෙයා කවුද? Ginger. So what's this? Onion. Okay. Sketches ඇඳ ගන්න මම විනාඩියක් දෙනවා.
I think that's our time is enough. Okay, write examples: ginger, potato, colocasia. Ginger, and next one is potato. Write examples here: ginger, potato, colocasia. Okay, colocasia, leeks, and onion. Okay, you can write. Good. Next morphological feature for the diversity of plants we learned today is so that's plant leaves. Topic: diversity of plants due to the diversity of the morphological feature diversity of plants due to the diversity of the morphological feature leaves. Okay, plant leaves, leaves, plant leaves உள்ள diversity-க்கு இந்த plants உள்ள diversity-க்கு தெத்திரும். So here the morphological feature we discuss is leaves. Morphological feature is leaves. Okay, you cannot see the upper part of the board. I think now it's okay. Good. Diversity of plants due to the diversity of the morphological feature leaves. Okay, now you have taken down the topic. First, we have to know the importance of this. So, importance of plant leaves. Plant leaves are adapted to perform. Plant leaves are adapted to perform photosynthesis. Photosynthesis
as well as පුතා තව එක ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. So there's another function. Actually, you don't know that. Okay, so that is transpiration. Transpiration කියන්නේ එසෙන්දී දුව ක්ලාස් එක ඉවර වුණාද? හරි. මේ transpiration කියන කොටසටත් leaf එක වැදගත් වෙනවා. What's transpiration? I'll teach you. So plant leaves are adapted to perform photosynthesis as well as the transpiration. Okay, so here's a plant leaf, and there's a stalk or petiole. This is the midrib. Midrib. Veins. Okay, so we have to name the parts of this leaf. Its main function is photosynthesis, and there's another function, transpiration. Transpiration කියන්නේ පුතේ මෙයාගේ water වතුර අයින් වෙන ක්‍රියාවලිය, removal of water in the form of vapor. Okay, let's name the parts of this. So what's this? You have to name, and the leaf blade. So this leaf margin, leaf blade. Okay, so this midrib, leaf tip or leaf apex. Okay, so what this? So these are the things you have to know. පුතාලා ඔයාලට mic on කරන්න බැහැ. මම ප්‍රශ්න අහද්දි විතරයි පුළුවන්. Okay, now let's see the parts of it. So this is pedicel, or we call that stalk. Okay, so this is leaf base, patrapadaya, leaf base. So what's this? So this leaf margin, it's known as the leaf margin. I think you can see this now. Leaf margin. What's here? Leaf blade. Leaf blade. So this one is midrib. Midrib or midvein. Madhya naratiya. Midvein or midrib. Or midvein. So this is leaf apex or leaf tip. Okay, leaf tip. Let's draw and name the parts of it.
Okay. Senuva අත උස්සන් ඉන්නේ ඇයි? ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Okay, Senuva, ask the question. Sir, Okay. පුතා කියන්න. ඇයි අත උස්සන් හිටියේ? සර් යට පේන්නේ නැහැ අපිට. පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. Leaf margin. I think now it's okay. Yes sir. Good. Leaf margin. Okay, I think now it's okay. You know, due to the diversity of plant leaves, okay, due to the diversity of the morphological feature plant leaves, diversity of plants occur. Plant leaves වෙනස් වෙනකොට plants වෙනස් වෙනවා. Okay, diversity of plants occur due to the diversity of plant leaves. Plant leaves වෙනස් වෙනකොට diversity එකක් දකින්න පුළුවන්. Next, we are going to study how the diversity of plant leaves occur. කොහොමද leaves එකිනෙකාගෙන් වෙනස් වෙන්නේ? Okay, so next topic we write how the diversity of plant leaves occur. Then plants නෙමෙයි කොහොමත් leaves diversity වෙනකොට. When the diversity of leaves occur, automatically diversity of plants occur. Leaves වල diversity එකක් ඇති වෙනකොට plants වෙනස් වෙනවා. Okay, එහෙනම් කොහොමද leaf එකක් තව leaf එකකින් වෙනස් වෙන්නේ? So topic is how the diversity of plant leaves, how the diversity of plant leaves occur. Under that, first one is by the plant leaf venation. Okay, so venation means how veins are created. Look at this, these veins are created. So this is veins, and the central vein or the mid vein or midrib. So sometimes these veins exist as network. Okay, so we call that reticulate venation. Sometimes they exist as parallel venation. So these veins are further divided. These veins are further divided. මේ veins පුතා තවත් බෙදෙනවා.
and they are divided further. තවත් බෙදෙනවා. Finally, you can observe these veins just like this. Decaying plant leaf you can observe. දිවාපත් වෙන plant leaf එකක් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. ඒක නිකන් සීවින් එකක් පෙනේරයක් වගේ. හරි? So you can observe that as so by the leaf venation, venation, leaf venation. Venation එක අනුව leaves වෙනස් වෙනවා. Okay, we write there are two types of leaf venations. There are two types of leaf venations. First one, reticulate venation. Reticulate leaf venation. Okay. Reticulate leaf venation. So here's the plant leaf. මේ තමයි plant leaf එක. You can see this reticulate plant venation. හරියට දැලක් වගේ, just like a sieve. Okay, so this is reticulate venation. Example, all the dicotyledonous plants. කලින් වගේමයි taproot එකක් තියෙන හැම plant එකකම තියෙන reticulate venation. Okay, if there's a root system like this, so we call that taproot system and lateral roots. Okay, lateral roots. So these plants are making leaves with reticulate leaf venation. Example, mango. Okay, cashew, jack, body plants ගත්තොත් එහෙම bean, bonchi. So all the plants that are not belonging to that making that fibrous root system. Fibrous root system හදන්නේ නැති. Okay, so this mango, cashew. So you can write many examples. Take little plants also, bean. Okay, this is the first type of venation, so that's reticulate.
There's another type we call that parallel venation. Parallel venation. Okay, draw this. බලන්න පුතාලා තාම ලියන අය. Okay. I think you have completed it. Next, parallel venation. Parallel venation. Second type, parallel venation. Okay, best example is coconut leaflet. So you can see this coconut midrib, and this is the midrib ඉරට කියලා කියන්නේ ඉරටයක්. So that's midrib. And leaf veins you can observe parallel like this. මෙන්න මේ වගේ parallel leaf veins තියෙනවා පුතා. So you can observe that. Okay, so that's parallel venation you can observe. So these are parallel veins. Parallel veins. Okay, Temiya Puta, you can switch on your microphone. Temiya.
Thank you, son. Okay, Puta, tell me, what are the two types of venations? Parallel venation, Good. reticular leaf, reticular venation. Reticulate venation. Very good. පුතාට මේ දෙකේ වෙනස තේරෙනවද? Can you understand the difference of these two? Okay. මේ mic එක off වුණොත් ආය on කරන්න බෑ. හරි? ඔයගොල්ලෝ අර habit එකක් විදිහට off කරනවා. නමුත් when I ask you not to switch off that, if you do it again and again as a cunning activity, කපටිකමක් විදිහට ඒක කළොත් නම් මට තේරෙනවා. දැන් මේ පුතා කලේ politely answer එක දුන්න off කළා. Okay? But earlier time I checked 3 times she switched off that. ඉතින් මේ sorry මේ අයින් කළොත් ආපහු ගන්න නම් අපි මේ මීටින් එක ඔෆ් කරලා ආපහු එයාව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඒක දැන් කොහොමත් රෙකෝඩින් එක වලට අහන්න ලැබෙනවනේ. හැම වෙලේම මේ ටීචර් කෙනෙක් පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ හොඳට. දැන් ඊළඟ දවසේ පාඩම් නැතුව තියෙන්න බෑ. හැමෝම පාඩම් කරන්න ඕනේ. I know the good students, කපටි අය, cunning students and lethargic, කම්මැලි අය. මේ හොඳට අඳුනනවා. මං අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ උගන්වලා ඒවා මෙතනම අඩුපාඩු හදාගෙන ඉදිරියට යමු. ඒ අඩුපාඩුත් එක්ක ඉදිරියට යන්න බෑ. You cannot go ahead without this with these weaknesses. So you can go ahead without weaknesses. So we have to identify our weak point, our bad points, and we have to remove them. නේද? ඒ සාමාන්‍යයෙන් වගකීම් පැහැර හරින කෙනෙක් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන්න සුදුසු නැහැ. වගකීම් පැහැර හරින කෙනෙක් ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න සුදුසු නැහැ. If you don't take your responsibility, if you are not qualified to take the responsibility, so you are not deserved to be a doctor, engineer, even a mother or father. හරි? එහෙනම් අපි අපේ තියෙන වැරදි ගති නැති කරගන්න ඕනේ. දැන් සෙනුර next week පාඩම් කළේ නැත්නම් ඔයා මම ගණන් ගන්නෑ හොඳ කෙනෙක් කියලා. හරි? සෙනුරට ඇහෙනවා ඇති. ඔයාලා පාඩම් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලා නිකන් ෆෝන් වලින් සෙල්ලම් දාන පිස්සෝ වගේ හැසිරෙනවනම් ඔයාලා හොඳ අය කියලා මම ගණන් ගන්නෙම නෑ. එතකොට ඔයාලා වගේ මේවා මිස්යූස් කරන කට්ටිය අවභාවිතාව වැරදි දේවල් වලට යොදන අය මේ සුදුසු නෑ ඉහළ තැන්වලට යන්න. එහෙම අය යන්නත් එපා. ගියොත් අවඩක්මයි කරන්නේ. වගකීමක් නැතුව ඔන්න ගිහිල්ලා නේද ලක්ෂික? ගිහිල්ලා ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහනවා. මතකත් නෑ මේක ඔන්න ඔය ඕන එකක් කියලා ගහලා දානවා. මොනවා වෙයිද දන්නේ නෑ නේ මිනිස්සුන්ට නේද? ඊට කැරකි පාර යන්න ගනි පේෂන්ට් හරි. නැත්තම් එයාට අර chemical effect එක එයි. නේද? chemical energy පිට වෙන්න ගනි. Okay, so parallel venation and reticulate venation, as you know. So write examples for this parallel venation having plants. Example: coconut, arecanut. So you can write grass, bamboo tree, bamboo, plant, coconut, arecanut, bamboo. Okay, coconut, bamboo, arecanut. Grasses. Okay.
So plants diversity occurs according to the venation. අපි එහෙනම් දෙකම ඉගෙනගෙන ඉවරයි. යටින් පොඩි note එකක් දාගමු. Okay. So we can make a little note like this. Yes, Lakshika, good Palmyra. So that can be used as an example. Okay, next I want to talk to S&D. Okay, S&D. There are two types of plants according to their leaf venation. What are those two types of leaf venations? First type of leaf venation is? Leaf venation. Yes. First type of leaf venation is reticulate leaf venation. Good. Second type of leaf venation is parallel venation. Parallel venation. Okay, good. So parallel venation and reticulate venation. Good. Thank you. So there are two types of plants now. The diversity of plants occurs due to this variation. Well, leaf එකේ තියෙන variation එකකින් the plants type දෙකක් ඇති වුණා. One is a group of plants with reticulate venation. The other one is the plants with parallel venation. Good. Thank you, SND. You can switch off your microphone. තිසෙන් පුතා පුතාට දැන් සිගනල් ටිකක් තියෙනවා නේද? හෙනවා. Good. Very good. මම දැකලා තියෙන බොහොම උනන්දු ආසාවෙන් පන්තින දරුවෙක්. එයාට සිගනල් කියන එක එච්චර බාධාවක් නෙමෙයි. එයාට හුඟක් ඩිස්ටර්බ් වෙනවා සිගනල් කේසස් එනවා. But he enthusiastically come to the class. හරි? මම දැක්ක හොඳ ගතියක් පුතාගේ මේ හරි උනන්දුයි. මේ පුදුම ඔට්ටුවිල්ලක් කොට්ටු වෙන්නේ. නමුත් ඔයිට වැඩිය හොඳට සිගනල් තියෙන ළමයි මේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් සමහරලාට ක්‍රිටිසයිස් කරනවා මේක හරි තේරෙන්නේ නැහැ මේක හරි වදයක් කික. But this time Tisen, you are very good, so I appreciate your patience. Okay. Due to the venation, there are different types of leaves. As a result of different types of leaves, there are different 5 types of plants. Plant diversity ඇති වුණා because of the diversity of leaves. How this diversity of leaves occurs? Due to the diversity of venation. Okay, so let's write that. ඒ රූප සටහන් දෙකට යටින් ලියාගමු. Due to the diversity of the leaf venation, plant venation, comma, diversity of leaves occur. Diversity of leaves occur. Due to the diversity of the leaf venation, diversity of leaves occur. Leaves වල වෙනස්කමක් වෙනවා. Next we write due to the diversity of leaves, the diversity of plants occur. Due to the diversity of the leaf venation,
diversity of leaves occur. Leaves වල diversity එක ඇති වෙනවා. Due to the diversity of leaves වල diversity එක ඇති වෙන නිසා the diversity of plants occur. Plants වල diversity එක ඇති වෙනවා. Okay, so that's how you learn that. So what does it mean by this venation? Venation කියන්නේ මොකක්ද? විභාගෙට ඇහුවොත් මොකක්ද ලියන්නේ? දැන් ඒක දන්නව ලියා ගන්න බෑ. What is known to be the venation? අපි අහලා බලමු. I like to hear the voice of Rifki. Sir, Okay, son. sir, So what's known to be the venation, Puta? due to the diversity of leaves venation, diversity of leaves occur. No. So what does it mean by the meaning, just meaning of the venation? Veins arrange වෙලා තියෙන විදිය. Plant leaf එක, in a plant leaf, how veins are arranged. So that's the leaf venation. තේරුණා නේද? According to the question you have to answer. Okay, let's write the answer in this way. Okay, right. The arrangement of veinlets. The arrangement, a double R A N G E M N T, a double R A N G E M E N T, arrangement of veinlets. මතකනේ? Leaf කුඩා පත්‍රිකා leaflets. ලොකු මල් තියෙන චූටි මල් එකතු වුනහම චූටි මල් වලට කියනවා florets. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? ඌරට මොකද්ද කියන්නේ? pigs. ඌරු පැටව piglets කියනවනේ. leaflet කියනවා වගේ. piglet නේද? ඒක මාර වැඩක්. piglets. So likewise veinlets, kuda veins. The arrangement of veinlets in the leaf is called the venation. Called the leaf venation. හරි. එහෙනම් ඔන්න venation කියන එක හරියට දැනගත්තා. දැන් මේවා තේරුණා කියලා පාඩම් නොකරම ඉන්න එපා. Every day you have to read the book and keep them in your mind. ඊළඟ දවසේ සෙනුරගෙන් ප්‍රශ්න අහලා තමයි පන්තිය පටන් ගන්නෙ. එකක් හරි කියාගන්න බැරුව ගියොත් අයින් කරනවා. රෙකෝඩින් බලලා ලියාගෙන එකත් පාඩම් කරගෙන එන්න ඕන. Okay, next. Diversity of plant leaves ඇති වෙන විදිහ. Next type we write. So we have learned so far leaf venation. Next, plant leaves as simple leaves and compound leaves. Simple and compound leaves. So next topic, simple and compound
leaves, simple and compound leaves. So this is the topic. Next, okay. First one we learned leaf venation. Now simple and compound leaves. Okay, I'll erase this. One stalk, one leaf. එක stalk එක එක leaf එක. Sometimes this is with reticulate venation or it's with parallel venation. නැත්තම් එයාට parallel venation එකක් එන්න පුළුවන්. No matter, single leaf. So we call this simple leaves. So that's a simple leaf, L-E-A-F, simple leaf. Look at this. So this is a compound leaf. Okay, compound leaf. Don't draw this. Gliricidia, Nelly. I think you know that Nelly and Gliricidia. So we can see that like this. It's just like a leaf. Yeah, leaf එකක් වගේමයි. It's just like a leaf, but not a simple leaf like this. Instead, it consists a leaflets. Look at this. මේ වැඳගත්තාම අරන්දින්න lazy, you find it easy to draw when you okay.
So this is the compound leaf. Okay, this whole is compound leaf. So this compound leaf is made up of little leaflets. So these are leaflets. We write that leaflets. Leaflets. Okay, let's draw that. Okay, now you have to write several examples. Okay, example you have to write for the compound leaves as well as the simple leaves. Good. Okay. Now you can switch, you have the permission to switch on, don't switch on, but when you need, only you can switch on the microphone. Don't switch on. This end, switch off the microphone. අපිට වෙන Okay, sir. සාධකයක් ඇහෙනවා. හරි? Okay. මම හැමෝටම mic on කරන්න permission එක දීලා තියෙන්නේ. But you have to switch on when only you are asked. ඇහුවොත් විතරයි switch on කරන්නේ. Good. So this is simple leaf. So simple leaf, you can see this leaf blade. Leaf blade එක පේනවා. පත්‍ර තලය. And it is not divided into segments. Look at this. This large leaf blade is divided into segments. කුඩා කොටස් වලට බෙදිලා leaf blade එක. Okay. Next, we write under these simple leaves. Simple leaf යටතේ ලියා ගන්නවා මෙහෙම. Simple, don't write, okay? Simple leaves. Simple leaves are
the leaves. Simple leaves තමයි leaves මොන leaves ද කියලා කියනවනම් of which leaf blade leaf blade is not divided into segments. Simple leaves are the leaves of which leaf blade is not divided. Leaf blade එක බෙදිලා නැහැ මෙහෙම. Of which leaf blade is not divided into segments. Segments වලට බෙදිලා නැත්නම් ඒකට අපි කියනවා we call that a simple leaf. So that's a simple leaf. Okay. I want to switch on. Excuse me, sir. Okay, Rifki, tell it. Sir, for compound leaves, the examples are mimosa. Very good. So that's compound leaf. Rifki, we come to that point. Okay. So now you are learning this simple leaf. So simple leaves are the leaves of which leaf blade is not divided into segments. Leaf blade deka segments වලට බෙදිලා නැහැ. So this leaf blade is not divided into segments like this. So then these leaves are known as simple leaves. So you have to know this. Simple leaves are the leaves of which leaf blade has not divided into segments. Okay, so this, Sir, excuse me, sir. okay. Can we write that now? Simple leaves are the leaves of which? Yes, it is to write. Now take down. Okay, sir. Good. Okay, now listen. Simple leaves are the leaves. Then, මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් කළොත්, what are the simple leaves? You answer. Simple leaves are the leaves. Simple leaves කියන්නේ leaves තමයි. හරි? මොන leaves? Which leaves? Of which leaf? Of which leaf blade? Which leaves? Of which leaf blade is not divided into segment. Leaf blade segments වලට බෙදිලා නැති leaves වලට කියනවා simple leaves කියලා. pattern එක practice කරන්න. හරි? pattern එක practice කරන්න. මෙහා අපි ගත්තොත් පොතේ පිටු පාට කරලා නැති පොත් science වලට
පාවිච්චි කරන්න. කොහොමද කියන්නේ? පොතේ පිටු පාවිච්චි කරලා නැත් පොතේ පිටු පාට කරලා නැති පොත්. Okay, so you have to answer like this. Use books, okay, of which leaves are not colored. ඒක ලස්සන pattern එකක්. Use books පාවිච්චි කර. Yes පුතා. Use books. Board එක පේන්නේ නැහැ කියලා වගේ කියන්නේ. Which pages, not leaves. Sorry. Use the books of which pages are not colored. Thank you. ලක්ෂික නේද? Okay. Yes. හරි. මෙහෙම ගමු. leaf blade එක segments වලට කැඩිලා නැති leaf කොහොමද කියන්නේ? Leaves of which leaf blade is not divided into segments. Okay, good. Simple leaves are the leaves of which leaf blade is not divided into segments. So it is known as the simple leaf. Good. Enang api, okay, then we write the next thing. වැදගත් දේවල්, the important thing. මම අහන්නම් මෙහෙම. ලක්ෂික. Do you know that papaya leaves, pepper leaves, and manioc leaves, they are seems to be compound leaf. ගස් ලැබු කොළ, pepper leaves, and manioc leaves, they just seem to be compound, but actually they are compound or simple. Compound leaf, not. ඒක ටිකක් confusing නේද මේ? So we cannot distinguish that. Look at this. So this is manioc. මේ බලන්න. Manioca, manioc. They are not compound. Yes, but the problem is they just like compound වගේ ටිකක්. It's just like this. මේ වගේ නේද? So we feel Yes, these sir. are leaflets, but they Yes, are sir. not leaflets. ඒගොල්ලෝ leaflets නෙමෙයි. They are partially divided same leaf blade. එකම leaf blade එක භාගයට බෙදිලා partially divided. Okay, so they are partially divided leaf blades. So they are simple leaves. අපි එක special ලියාගමු. So let's write that specially. මේ යටින් ලියාගෙන යන්න. හරි? මේ යටට එන්නේ. So I'll write here. මම මෙතනින්ම ලියන්න. So you have to write down, okay? There are some of simple leaves of which leaf blade is භාගයට බෙදුණු. භාගයට බෙදුණු. Partially divided. Good. There are some of simple leaves of which leaf blade is partially divided. Example. Manioc. Manioc. Yes, next. Papaya. Papaya or pepper. Good.
Take down that also. එකක් ලියා ගන්න. Sir, dumbbell. Dumbbell. Yes, that can be taken. Partially divided. Passion fruit. Passion. Yeah, you can write. Another one. තව තියෙනවා. Right. Sir, Sir, passion fruit. Yes, passion fruit. Okay. ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. So English this is word a book example. පොතේ දීලා තියෙන බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඔයාලා මේක ස්පෙෂලි දාගන්න. Okay. So passion fruit Sir, also. what is Sinhala meaning of English? Yes, you can write that in some of Del color. Del color. So that Artocarpus nobilis breadfruit පුතා. Breadfruit. Breadfruit. Thank you, sir. Excuse me, sir. Okay, tell me. Sir, passion fruit is a compound leaf. No. So passion fruit leaf එක පුතා දැකලා තියෙන මේ වගේ. It's just like this. මේව නේද? So it's like this. Partially divided. මේ භාගයට බෙදිච්චත් සිම්පල්ම තමයි. නේද? Partially divided, so they are simple. Okay. Sir, Okay. Thank you, sir. Good. Sir. එසඳි කියන්න. can we change the class time, sir? ක්ලාස් ටයිම් පුතා මෙහෙමයි. එකත් අහපේක හොඳයි මට මං ගෲප් එකට නම් දැම්ම මට අමතක වෙලා තිබ්බේ. අද මේ Sir, I have a passion fruit. very good. Thank you. I also have. පුතා එක පෙන්නන්න. පෙන්නන ගමන් කතා කරන්න. Nice. Okay. එකම බ්ලේඩ් එක බෙදිලා. So that's also simple. Class time පුතේ අපි ක්ලාස් එක 3 to 5 තිබ්බ එක වෙනස් කළා. Why? Due to the schools. එතකොට ඔයාලා මේ ක්ලාස් එකට එන්නත් ආසයි. Okay, I know that. ඔගොල්ලෝ ක්ලාස් එකට එන්න ආසයි කියලා මට හැමෝම තියාගන්න අර මුදල් බලාපොරොත්තුෙන් එහෙම පන්ති කරන කෙනෙක් නෙමෙයි කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කළේ නැත්නම් ඒ මුදල් වැඩක් නැහැ. අපි මේ පන්ති කරන්නේ රස්සාවක් එක පැත්තකින්. නමුත් රස්සාව 150යි education first. ඉතින් මේ පුතා මේ ටයිම් එක වෙනස් කළේ කාටවත් හිරිහැර කරන්න නෙමෙයි. අපේ ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන්නේ 4 to 6. Again 6 to 8. Sometimes 6 to 10 පැය 4 පන්ති. එතකොට මෙව්වා 5 to 7 එහෙම දාන්න බෑ. කාටවත් අසාධාරණයක් වෙන්න දෙන්නෙත් නෑ. I promise you. ඒකින්ද grade 6 ළමයි එතනත් 30ක් විතර හිටියා. එයාලට මම කිව්වා මේ ටයිම් එකට එන්න බැයි නම් මට ඔයාලට එන්න පුළුවන් ටයිම් ටික ලියලා එවන්න. නැත්නම් ඔයාලට පන්ති තියෙන ටයිම් ලියලා එවන්න. එතකොට ඔයාලට වෙනමම පන්තියක් දාලා දෙනවා මේ අද ඉන්න 15 දෙනාට එන්න. අද 15 නෙමෙයි අද සමහරු ආවේ නැහැ වෙන වෙන ගමන් මේ දාන ගෙවල් පින්කම් එහෙම තියෙනකොට ළමයි අපිට බෑ කියන්න බෑ උවට. ඕවනේ අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් එසෙන්දි දුවට පුළුවන් ඔයාට මේ ඉංග්‍රීසි සර් එක කතා බහ කරලා ඒක වෙනස් කරගන්න බැරි නම් එතුමටත් පන්ති වැටිලා නම් දුවට පුළුවන් මේ වෙන දවසකට අපේ පන්තියකට සහභාගී වෙන්න. එතකොට තේරුණේ පුතේ? ඔයාලගේ ටයිම් ඔක්කොම ඒ වෙන දැන් එන්න පුළුවන් කට්ටිය වන්න. හරි? ඒක මැසේජ් එකක් විදියට මට දාන්න මම Excuse එතකොට. me, sir. Yes.
Is there English class also? English classes are also there. පුතා English classes ගොඩක් තියෙනවා. English medium English class එකකට පුතාලා යන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සිංහල මාධ්‍ය දරුවෝ යන පන්තියකට ඔයාලා ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඇයි? Parts of speech භාෂාවේ කොටස් උගන්වනවා හුඟ කල්. Tenses 12 උගන්වනවා මාස 12ක්. හරි? වැඩක් නැහැනේ. Tenses දවසෙන් උගන්වලා ඒ කියන්නේ දවසකින් හෝ දවස් දෙකකින් උගන්වලා තව තියෙනවා. Adjectives නාම විශේෂණ පද ක්‍රියා විශේෂණ පද ක්‍රියා විශේෂණ වාක්‍යංශ නාම විශේෂණ වාක්‍යංශ phrases හරි නාම විශේෂණ උපවාක්‍ය ක්‍රියා විශේෂණ උපවාක්‍ය subordinative clauses යටත් අන්තර වාක්‍යකරණය මෙවුවා තියෙන්නේ A level කරන අයට නමුත් 6 වසර ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයින්ට තියෙනවා ඒකින්ද පුතාලා මේ වගේ ටීචර් කෙනෙක් හොයාගන්න ඕන යටත් අන්තර වාක්‍ය ඒකට ඉංග්‍රීසිලා ඉන්නවා මම හොයලා දෙන්නම්. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ උනේ ටයිම් එකනේ. දැන් ටයිම් එකත් පැනලා තියෙන්නේ. හරි. මට අනිත් ක්ලාස් වලට චුට්ටක් ලේට් වෙනවා. එහෙනම් ඔය මේ මැද්දෙන් පන්ති වැටලා තියෙන දරුවෝ ඉන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය අද ඇවිල්ලා නැති අයටත් කියන්න යාළුවන්ට පුළුවන් වෙලාව දාන්න මම වෙනත් පන්තියක් ෂෙඩියුල් කරලා දෙන්නම්. හරි. so මේ compound leaves කොටස මම අනිත් දවසේ ආයෙ පැහැදිලි කරන්න මේ වගේම ලස්සනට ලියන් යන්න දෙනවා. so be with the lesson පාඩමේ ඉන්න so you have to cram the lesson හොඳට පාඩම් කරන්න okay so have a nice day to all of you goodbye okay. Thank you, sir, for the online class. Bye, sir. Okay. Night, sir. Thank Good you, night. sir. God bless you, sir. God bless Goodbye, sir. Safe, sir. bye Good night, sir. good night